concerned that the response of the Israeli government to the attack on its citizens will further deepen a conflict that has engulfed the region for many decades. Umongameli Ramaphosa uphinde wahlaba ikhwelo lokuba uphele umlo oqhubayo phakathi kwelizwe lakwaSirayeli neHamas eGaza. The figure on the illicit mining is put on about 40 billion loss to the state coffers. Amapolisa athimbe impahla yomgunyathi nexabisa i-3 billion rand kwiphondo laseRhawutini. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa ndamba nophumza sekhumba noyitoliki yolwimi lwezandla botani mzontsundu. Umongameli weli umnumzana Ramaphosa uphinde wahlaba ikhwelo lokuba kubekwe phansi izixhobo kumbindi Mpuma. Umongameli ukuthethe oku kwingqungquthela yoxolo nebanjelwa eCairo kwilizwe lase-Egypt nejolise ekuzeni nesisombululo kwimpalalo-gazi eqhubayo nebangelwa ngumlo phakathi kwelizwe lakwaSirayeli neHamas eGaza. Umongameli Ramaphosa uhlabe ikhwelo lokuba kubekwe phansi izikrwele kwimfazwe yaseGaza. Ukwaqhwebe izizwe ezimanyeneyo okokuba ziqale ukungqobanisa intloko ngesisombululo kolungquzulwano lwabavukeli bakwaSirayeli Hamas. Uthe ilizwe loMzantsi Afrika liyayazi intlungu ilizwe lasePalestine elikuyo. As the international community, we must call for a ceasefire to find a sustainable solution to this conflict and stand on the side of peace and justice and human rights, and end the human suffering that continues to unfold in Gaza right now. Umongameli Ramaphosa uthe indlela yokudala uxolo kukuzalisekisa iminqweno yabemi basePalestina ngokuthi kuthatyathelwe ingqalelo amalungelo abo. Uphinde wavakalisa ukuxhalaba ngokunwena kolungquzulwano. We are concerned that the response of the Israeli government to the attack on its citizens will further deepen a conflict that has engulfed the region for many decades. The only way to bring about peace is the fulfillment of the legitimate aspirations of the Palestinian people to human rights, to dignity, and to statehood. Ukanti iqela lokuqala lezigadla zoncedo ligalelekile eGaza emva kokuba ilizwe lakwaSirayeli lithe lingavumela kuphela izigadla zoncedo ezingama-20 oko kuthobe imixhelo kubemi balapha nakubeni ungquzulwano lweHamas lusaqhuba. Inkokheli ye-I-EFF umnumzana Julius Malema ubongoze abalandeli bombutho wakhe kuba baqhubeke nokusebenza nzima ukuze lo mbutho uqhube kakuhle kunyulo lonyaka ozayo. Umalema ukuvakalise oku ngethuba ethetha kwirali isiyabonga eEmelo eMpumalanga emva kokuba lo mbutho uphumelele iwadi kunyulo lovalo sikhewu kutshanje. Le iwadi yesibini ukuphunyelelwa ngulo mbutho kweli phondo. Emalunga kanye nebalandzeli belicembu le-I-EFF baphume ngalutho lwabo kutawujabulela kuncoba kwaleli qembu ewadini laseBrayton. Umholi we-I-EFF Julius Malema uthi kuncoba kwaleli qembu kuleli wadi kutawuphucula timpilo tebantfu. Malema uthi i-I-EFF itakwenda siqiniseko sekuthi timayini takulendzawo ticasha bantfu bakhona lapha kuleli wadi. We want all of you, the youth, to be employed in this municipality, because they go around as far as Wheatbank, as far as Nelspruit, bayoqasha abantu ukuthi baze la bazosebenza la, whereas the youth of this place are unemployed. Malema ukhwele wadehlela ecenjeni le-ANC akhala ngekuthi liyehluleka kwakhela abantu labadzala tindlu. If you are number one, you must know you are number one, and if Malema is number two, we must all know that number one is Sidibe, number two is Malema. If Malema gets an RDP house before Sidibe, kanjani, because Malema was number two. Umholi we-I-EFF Julius Malema uthi lokuwinwa kwemawadi enzaweni yaseMpumalanga kukhombisa ngalokusobala ukuthi elikhethweni lolutako i-I-EFF itawunqoba. Kanti-ke unxuse abantu labasha ukuthi babhalisele kuvota ukuze nabo bente umehluko eminyakeni lotako.
etindzabeni tethu ku-channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eBrayton eMpumalanga. Amapolisa namhlanje aqoqe isixeko saseRhawutini ekhangela impahla yomgunyathi. Eliqhiza lamapolisa belikhokelwe ngumphathiswa umnumzana Bheki nodize kuba babhaqe impahla yomgunyathi exabisa i-3 billion yeerandi kweli phondo laseGauteng. Umphathiswa wamapolisa umnumzana Bheki uthi ukuthengiswa kwempahla engekho mthethweni kuqhalelisa uqoqosho kweli. Ukuthethe oku ngethuba beqhuba iphulo lokutshabalalisa impahla yomgunyathi kumbindi wesixeko saseRhawutini namhlanje. The figure on the illicit mining is put on about 40 billion loss to the state coffers. So if you follow and you listen to that, you realize that we are facing a bloodless economic coup d'etat here. Ucele utandalazise ukuba babhaqe iinkampani ezivelisa ukutya komgunyathi ngelixa bekwabhaqe nempahla yomgunyathi exabisa i-3 billion yeerandi. Of late, we have discovered some factories here in the country where some foreign nationals are constructing and they are manufacturing this illicit food that has killed our kids. We had illicit, counterfeit goods that about 3 billion. Illicit. About Gauteng alone. Ukwathe okokuqala nqa kulonyaka umbutho wamapolisa asekuhlaleni CPF ukutsho ubonelelwe ngezithuthi kwilinge lokulwa nolwaphulomthetho ekuhlaleni. This year we have budgeted 70 million for the South African CPFs and 20 million has come to Gauteng. So those 17 cars, 17 for CPFs, drivers, I told them that those cars are for moving members of communities. Uthi kuza kufuneka beqinise isandla kubavubeli balomkhwa ngelokukhusela uqoqosho lweli. Abahlali bendawo yamatyotyombe eBooysen eRhawutini bakha ngokutsha amakhaya abo emva komlilo Usube imiphefumlo emibini. Lo mlilo noqale ngentseni yanamhlanje wonakalise amakhaya abalelwa ku-30. Unobangela walo mlilo usaphandwa. Abahlali bathi bosothukile kukutsha kwamakhaya wabo. We were waken up by the screams about people saying that it's spinning at around 4. So we tried to move things out. Those people around here, they couldn't move anything. Bakwathi oku akuqali kwenzeka. Sashelwa futhi ngonyaka ophelile sasala singenalutho. Namanje futhi siyashelwa sele dengwane namanje asinalutho. Kepha ke at least mabe ngazizamela ukuthi la singaqasha khona sibe nezindlu ezibonakalayo ukuthi sikwazi ukuhlala kangconywana. Iqela lezopolitiko iPatriotic Alliance liphumile lizokunika uluntu inkxaso. Most of the people that is here is foreigners also staying in between the South Africans that is here in the squatter camp, but we serve everybody. We serve everybody because our patriots are here. Usimpiwe uthi ukhanele kuba lo mlilo awenzekanga ngempazamo. Ngemistake cha. Kodwa yithi esesithintekile njengoba ubona kunje. Ngendaba yomuntu oyi-1. Siyadaka badaka abantu la ekhaya. Mina futhi into engayisho ukuthi okay sharp. Uma ngabe kuzokwazi ukuthi kusheshe ukwehliswe ngapha ematshwaleni sizoba right. Kungokunje abahlali bathi benza amatiletile ukubuyisela impilo esiqhelweni. Nanjengoko eMzantsi Afrika kuqatshelwa inyanga yezithuthi zikawonke-wonke, uninzi lwabasebenzisi baka-loliwe eRhawutini kwiphondo iGauteng bayayincoma le ntlobo yesithuthi ukusuka kukhuseleko, ucoceko nokuphucuka komgangatho. Kodwa kunjalo bathi ikhona imicelimngeni. Isithethi se-arhente elawula ezohambo ngololiwe iPrasa uAndiswa Makhanda uthi ukhuseleko balwenze luqilima nkquna kwisikhululo esikhulu sololiwe iPark Station kwesi sixeko. Kutshanje isebe lezothutho libhengeze ngokusesikweni oololiwe abenziwe ngokutsha emva kokonakaliswa kwabo neziseko zophuhliso kwecandelo lezothutho. Isithethi sePrasa uAndiswa Makhanda uthi ngoku oololiwe babuye befakelwe ubuxhaka-xhaka balemihla yaye nesikhululo apho uninzi lufikela khona sisemgangathweni.
zine-technology, zine-CCTV camera ngaphakathi, zine-air condition, iminyango zi-automated, itrain ayahamba inyango xa ivuliwe, zikhona security abanyuka besehla begade abantu, sinabo no-security on the platforms. Abasebenzisi baka-loliwe bawuvala umlomo ngendlela efikelela ngayo ngokwasepokothweni le ntlobo yesithuthi. Kunamakhemera, if kunento e-wrong bayenzayo, amakhemera bajongile ukuthi kwenzakalani e-wrong, and then sekusafe manje. Bacocekile, bakhuselekile, basemgangathweni, bafakelwe umoya opholileyo, kodwa kunjalo bakhona bagxeki bambi bathi ukhe axinge naye uloliwe. At kuyi-train mayingastaka yakwazi ukuphusheka njengetaxi bese uyiphusha manje ayiphusheki. I-aircon ayasigulisa ngoba ilo moya lo ugesi yabo bekumoya olutshoyo. Abantu abadala banikwa isaphulelo kodwa bakhala ngokungavunyelwa kwamanzi phakathi kololiwe. Wasiphuza amaphilisi yabona amanzi fanele sithola amanzi ukuthi siphuze. Tiketi lami is 10 rand from Naledi to Joburg return. Kanti neenkonzo ezazifudula zishumayela ngelixa ololiwe behamba zabhangiswa khona ukuze kucoceke futhi ukhuseleke. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya kwisikhululo sikaloliwe eNew Canada eRhawutini. UMzantsi Afrika kufuneka uvale umsantsa phakathi kwezakhono eziveliswa ngamaziko omfundo aphakamileyo kweli kwanezo zifunwa ngabaqashi. Esi sesinye sezindululo eziphakanyiswe kwindibano ebanjwe eYunivesithi yasePitoli ejonga iinguqu eziziswa bubuxhaka-xhaka balemihla kwindlela abantu abaza kusebenza ngayo kule minyaka izayo. Umbuzo otshisa ibunzi ngokuba ingaba elo Mzantsi Afrika lizilungele kusinena iinguqu eziziswa kuphucuka kokusetyenziswa kobuxhaka-xhaka bale mihla. We have the presidential 4IR strategy which makes clear that we as a country do not want to miss the bus again and become bystanders and spectators at a time of tremendous technological revolution. Ingcali kweli candelo zithi amaziko mfundo aphakamileyo awavelisi abafundi abakwizinga elifunwa ziinkampani. There is a definite gap between what private enterprise is looking for and what our institutions are producing. Higher education needs to transform its curricula to align with the skill sets as required by the Fourth Industrial Revolution. This means, amongst others, incorporating interdisciplinary courses that integrate technology, business acumen, and critical thinking. Kuhlatywe ikhwelo lokuba kungabikho bani oshiyeka ngasemva kwinzame zokulungela inguqu eziziswa yi-4IR. It's important that people living with disability, minority groups, women and youth must also participate fully in the future of works, as the title says. It's really important that they must be provided with all the resources to be able to access resources that can be able to provide them with the job opportunities. Abo bathatha inxaxheba bakwakhuthaza ukuthi abasebenzi bathi gqulo ukuphucula izakhono zabo kuquka abo sele bephangela ukuze bangatyekezelwa ngaphandle zinkampani ezifuna izakhono zale mihla. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguyolanda Mhlathe ePitoli. Umphathiswa wezemidlalo, inkcubeko nobugcisa eMpuma Koloni unkosikazi Nonceba Rhontziwe uthi banothotho lwezicwangciso zokufundisa bemibeli abantethu sisixhosa ngokuzalwa babakhuthaze nokuba luthethwe nasemakhaya olulwimi. Kaloku kulonyaka olulwimi lufinca 200 eminyaka lwathi lwabhalwa yaye lulona luneminyaka emininzi lwathi lwashicilelwa kunawo onke amalwimi akhoyo kweli lizwe. Sithe masikrwece umphathiswa wezemidlalo, inkcubeko nobugcisa eMpuma Koloni unkosikazi Nonceba Rhontziwe ukuba akhe asityebisele ngemiba abazawuchancatha phezu kwayo ukubhiyozela le minyaka. Sizaba neenkqubo esiza kuzenza kunye emakhanda kumasipala waseMakana neRhodes University apho kuzabe kukho inkqubo yabantu abayipanel esifuna bakhe bave izimvo zabantu babona njani na ukuba sisigcina njani isiXhosa njengelwimi, sithethwa njani, sibhalwe njani. Iingcambu zesiXhosa ke zavela kuhlanga lwamaKhoisan. Umphathiswa ubethelele ukubaluleka
kokuthetha olu lwimi nasemakhaya khona ukuze abantu abatsha bakwazi ukuluthetha ngokusulungekileyo. Kunzima ukubona ulutsha lungakwazi ukuthetha isiXhosa. Kuwesi xa bethe basibhala. Sineenkqubo ke siziqulunqayo silisebe ukuba masenze iinkqubo eziza kuya ebantwini sikhuthaza abantu. Bakhuthaza abantwana bathethe isiXhosa. Kanti nabantu bakholelwa ekubeni olu lwimi ludiza apho ikhoyo inkaba yomntu ngamnye, watsho esithi umnumzana Zisebenzele Mavalukhuni unelunda ngolwimi lwakhe lwenkobe. Xa singalithethi kaloku ulwimi lwethu lizawutshabalala, luzawuphela. So ke ngoku ndiziva ndibaluleke kakhulu, and kaloku umntu ngumntu ngokuthetha ulwimi lakhe sitsho simazi uba lo umntu ngumXhosa. Isebe lenze isivumelwano sentsebenziswano nenxalenye yoonomathotholo abasasaza ngesiXhosa nalapho kuzawudlalwa imidlalo yeqonga ngolwimi lwesiXhosa olungangxengwanga ngeenzame zokufundisa uluntu ngobuninzi. Ndinguntsiki Noyiya weendaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa. Kanti abantu bathumele amazwi enkuthazo kwiqela lamabhokobhoko. Siwanqenela impumelelo amabhokobhoko xa izawufeyisana ne-England namhlanje. Sithi kuwo, halala amabhokobhoko nidlale nisijacu kangangoko ninako, niyikhusele le ndebe. Hayi, siyabuya nayo. Amabhokobhoko ayabuya nayo. Ndiyafuna ukuthi sinawo uMzantsi Afrika wonke uzabubukele. Ubukele sizawubuya nenjinga. Siyadlula apha kulamangesi. Amabhokobhoko siwathembile, siyaqhenya kakhulu seNingizimu Afrika and siyazi ukuthi ke nizokwenza kwenzeke. Sisemva kwenu amabhokobhoko phambili. Sikwazile ukugqitha kwiFrance, sizawukwazi ukugqitha nangoku. Siyaya kulo mdlalo wamagqibela kankqoyi. Hambani mabhokobhoko, hambani boxholo vane bakuthi. Inkxaso yethu ayigungqi ngakhuni sikunye nani. Ilizwe mbombozone lisemveni kwenu. Kanti uThabile Makhaphela selengxangile neMozulu. Kakhulu ke bamqwathi apho kwidesika yakho yendaba. Ndiyakubulisa ke mbukelo ekhaya, ndikwamkela kaloku kule yam ke idesika yeMozulu. Bethuna igaba lam mna ndikuThabile Makhaphela uqhude nongozi mavelasi bethuna nasi ke iMozulu yakutshanje. Kokuqala ke ngokubanzi uMzantsi Afrika uphela njengaphaa kulamaphondo nezixeko eziphakamileyo phaya phaa kommusile bavuswa ke ku-21 degrees. Ibe ntle noko incomeke futhi iMozulu phaa emini ngama-30 futhi ekhatshwe sisithandathu lapha kalombukelo kophalaburwa bavuka kakuhle phaa ekuseni ngo-12 degrees. Ibe miyoni la Mozulu ngo-25 degrees. Bequkumbela ke usuku labumbuke lam ithi chunqembe nam siqwathele ngokubanzi babona amaphondo amise njani phaa komso. Siqala lokuqala ke phaya eMpumalanga njengaphaa kaloku alwa North phaa ekuseni kuyabanda ke sasibhozo, kanti noko ibe ntle imini yabo phaa emini ngama-22 mbukelo wam ekhaya phaa kumbindi wamaphondo phaa eFree State Food njengaphaa kaloku koSasolburg bevuka nje ekuseni ngo-9 degrees baqhubeke nosuku lwabo ngama-23 Mzontsudu apho ekhaya nantso ke imeko phaya ephondweni lasentshona kolo njengaphaa kaloku Vredendal nazo zonke nje ezandlini ezokufuphi nonqome noko kuhle kakhulu phaya ekuseni noxa ke kutshisa njengaphaa eVredendal ngo-17 degrees. Ibe ntle la Mozulu noxa ke bukele isibekele ngama-35 nantso ke imeko phaya ephondweni laseNorthern Cape koKuruman bavuka kakuhle noko kuhle kakhulu phaya ngo-11 degrees. Kutshisa mpela licwenge izulu ngo-30 degrees phaya emini ofana nqwakhe phofu naphaya koKimberley. Mzontsudu apho ekhaya baphila ngohlobo phaya kwela phondo laseNorthwest koTosca ngo-12 degrees. Kube miyoli phaya emini noqale uhlabile umhlaba kamnandi la ngaphaya ngama-30 futhi mbukeli wam ekhaya nantso ke imeko phaya ephondweni laseGauteng njengaphaa kaloku uNdlunkulu eTshwane Pretoria ngo-12 degrees. Kanti phaya emini ke bukeka xa bequkumbela imini yabo ngawo kaloku la-20 nje ekhatshwa sisihlanu. Chunqembe nam bethuna sijonge phaa iphondo elilandelayo kuphaa kaloku eLimpopo njengaphaa kumbindi koPulukwane ngo-12 degrees phaa ekuseni. Nantso ke imini behamba nayo kakuhle futhi ifike la Mozulu noxa sibekele phaa ekuseni nezontshisa nezemvula ngo-25 degrees phaa emini ngomso. Bona ke baqhube benjenje phaa kwela phondo laphaya kaloku eMpumalanga Middleburg kuhle kakhulu phaa ekuseni bevuswa 10 nje likhatshwa sisini. Kanti ibe mandi imini yabo futhi izole kamandi ngama-26 xa beqwela ke usuku lwabo phaa ngomso. Nantso ke imeko mbukelo wam phaya kwela phondo laKwaZulu njengaphaa kaloku kophokola kutshisa nje phaa ekuseni kakhulu nge-16. Kanti phaa futhi emini nangorhatya kuye kube kuhle ngama-23 efranqwakhe phofu nakumbili labo laphondo. Bukele itsho ke imeko kweyam idesika yeMozulu mna ndithanda kangaka xesha lemyoli.
bukela ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163. Masitsho ke nathi sithi go boy ke kamnandi bethu.